popular Chapters bookstore in downtown Toronto was the venue for a Ukrainian-Canadian book launch for the new work entitled Two Lands, New Visions. This captivating book is an anthology of short stories by writers from Canada and Ukraine. And what a book launch it was! There was the book, Two Lands, New Visions. There was Ukrainian food. And there were Ukrainian dancers. Canadian-Ukrainian author Myrna Kostash reflects on how this project began. For me, this project began when I was invited to the apartment of Dmytro Pavlichko and his daughter Solomea in Kiev in 1988. We could have predicted from that meeting that something like this could happen. 10 years later, independent Ukrainian literature, a whole new generation of Ukrainian-Canadian writers, and a bunch of women flying around, meeting each other, collaborating on literary projects. It's really very exciting, and that was just 10 years ago. Editor and author Janice Kula-Kiefer read excerpts from the anthology. It's impossible to keep romance out of this reconstruction. Perhaps I shouldn't try. Natalia and Vera would have breathed it in, along with the stink of vomit and overflowing toilets down in steerage. For while Olena, tortured by seasickness worse than any migraine, lies in her bunk the entire voyage and prays to die, her daughters run the length of the ship, dance to the sailors' accordions, devour the oranges served up in the enormous dining room. Each morning they wash their mother's face, offer her a few sips of water she can barely swallow, and leave her to the care of the women who haven't succumbed to seasickness. Them on the platform is not their father, or at least is not the same father they'd last seen 4 years ago. He limps under the pain of a wrenched back only days before he'd been in hospital, in traction. They see the worry climbing back into their mother's face. They keep their heads down, stumbling behind their parents, sweat covering them like a clammy bandage. Я є одним із авторів, чи того, що називається тут на літературних читаннях one of the contributors to the anthology. Я написала для неї оповідання спеціально для цієї антології, оповідання, яке називається «Я Мілена», і яке, власне, має присвячене телебаченню. Це така фантастична, трошки така гротескова історія з дещо комічним, можливо, іронічним таким нальотом. Але навзагал то йдеться про те, яку деструктивну силу має телебачення в сучасному світі, як воно деструктивно впливає на людей і якого роду ця віртуальна реальність, в яку потрапляє моя героїня, котра, власне, провадить ток-шоу і котра ніби роздвоюється, чи то пак виявляє, що її екранне зображення, значить, стає її двійником, котрий її переслідує, і врешті-решт починається боротьба між двома. Ось ця реальна Мілена і віртуальна Мілена. А чим історія закінчиться, я наразі в ефір не говоритиму, щоб заінтригувати глядача. Загальна тематика цієї книжки – це найостанніша Україна, сьогоднішня Україна. І одночасно в ній є дуже багато фантастичного. Тут є багато таких історій, які тотально видумані. Вони мають якийсь такий філософський, фантастичний підтекст. A lively comic dance duet was performed to the delight of the audience. And after working up an appetite, what better way to satisfy the hunger? A wonderful Ukrainian buffet was served. Two Lands, New Visions, Stories from Canada and Ukraine is published by Kontakt Books and is available at your local bookstore. I'm Mikhailo Curry, Center Stage for Kontakt.